Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Fahri, and today we will learn about probability in math, or in bahasa we call it peluang matematika. This video is made for junior high school student. Now, let's move to the subject. Before we go any further, please pay attention to the following questions. What is probability? Why do we have to learn probability? What will we learn in the probability section? What is probability? Probability can be defined as a number, usually in decimal or percentage, that can describe the chance or possibility of something to happen. Peluang adalah angka, biasanya dinotasikan dalam bentuk desimal atau persen, yang digunakan untuk menjelaskan kemungkinan terjadinya suatu hal atau kejadian. Or, by the terminologies, probability is the ratio of number favorable outcome to the total number of outcome of an event. Now, we will answer the question, why do we have to learn probability? Please pay attention to the example. Mr. Ahmad need one student to answer the question. He said, "Who can answer the question? Please raise the hand." At the same time, Chacha and Misbah raised their hand. How did Mr. Ahmad decide between Chacha and Misbah that will answer the question first? And then Mr. Ahmad find a fair solution. He take a coin and flip it. If the number side show up, then Chacha will answer the question first. If another side come out, then Misbah will answer the question first. What is the probability that Chacha will get the first attempt to answer the question? The answer is Chacha will get a 50% chance to answer the question first. After understanding the examples, the answer from the question, why do we have to learn probability is, for Mr. Ahmad, it can help him to decide between two students in the fair way. And for Chacha and Misbah, it can help them to predict a chance to answer the question first. Atau secara umum, salah satu manfaat mempelajari peluang adalah untuk membantu kita dalam pengambilan suatu keputusan. Karena dalam suatu keputusan terkadang terdapat keuntungan atau kerugian bagi seseorang. The definition of probability was explained before, but there are still other terms that we have to know, like outcome, trial, event, experiment, and sample space. These words are familiar terms in the probability section. You can pause this video or take a screen capture so you can read and understand the definition of those words. Look at this example and let me explain in bahasa. Miko will be rolling a dice one time. What is the probability of getting 2 in a dice? Miko akan melemparkan dadu satu kali. Berapa peluang munculnya mata dadu 2 dalam pelemparan tersebut? Berdasarkan definisi outcomes, mata dadu yang mungkin muncul pada pelemparan sebuah dadu adalah mata dadu 1, atau mata dadu 2, atau mata dadu 3, dan seterusnya. Tidak mungkin 2 atau lebih mata dadu muncul bersamaan pada pelemparan sebuah dadu. Kemudian untuk trial atau percobaan, kegiatan apa yang dilakukan Miko? Miko melemparkan sebuah dadu satu kali. Karena Miko melemparkan sebuah dadu satu kali, maka disebut trial. Jika Miko melemparkan sebuah dadu berulang kali, atau misalkan 65 kali, maka disebut eksperimen. Sample space atau ruang sampel didefinisikan sebagai himpunan semua kemungkinan yang dapat muncul dari suatu percobaan. Jika dikaitkan dengan contoh, maka ruang sampelnya adalah himpunan dari semua mata dadu yang mungkin muncul dalam pelemparan sebuah dadu, yaitu mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, 4, 5, dan 6. Perlu diperhatikan, karena ruang sampel sama dengan himpunan, maka penulisannya memerlukan kurung kurawal. Berdasarkan definisi dari event atau kejadian, maka kejadiannya adalah munculnya mata dadu 2 dalam pelemparan sebuah dadu. Thank you for your attention and see you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.